Dear ones, the general education sector in Kerala today excels in our country. The intervention of the state government under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan were crucial to revitalize the general education scenario. The General Education Rejuvenation Campaign implemented during 2017-2021 imprinted grand impacts to revamp this sector. As part of this, we have been able to achieve many infrastructure and academic achievements in the field of general education. Our teachers, students, parents and the general public worked together to materialize a number of innovative academic practices in the arena which are being discussed around the world today as part of raising our schools to international standards. We have identified 24 innovative academic initiatives covering various districts in Kerala in 4 categories, namely lower primary, upper primary, high school and higher secondary, just before the COVID pandemic scenario. A committee of academic experts screened all these projects and we present them as testimonies of academic excellence from government and aided schools in Kerala. We documented such innovative practices in written as well as digital form for future posterity and other educational institutions as sharing of best practices. Proper convergence of various academic institutions including DGE, Samagra Shiksha Kerala, KITE, State Institute of Educational Technology and DIETS were ensured during the selection and documentation of these academic initiatives. I formally present these digital documents and congratulating all those people who involved for materializing this venture. Thank you. Padikeel Government UPS is located at Cheruvathoor, a small town in Kasargod district. It has provided a different dimension to teaching learning activity with an innovative integrated science lab. The students of the school are free to identify their own passion and learn by themselves through their interaction with nature. Diverse subjects like languages and mathematics are brought under a single umbrella with a vision of making the learning easy. This video is going to reveal the enthusiasm and insight the student assimilates by keenly observing their environment. Basic sciences are related to day-to-day activities and are explained in an interactive way. The attempt becomes commendable when the students learn by making models and doing experiments of their own with the support of the teachers and parents. കുട്ടികളെ നാം കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? കപ്പി ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു പലക വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു ഇടമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് തൂക്കക്കട്ടകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൂക്കക്കട്ടകളാണ്. എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഭാരം എന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? 1 കിലോ 2 കിലോ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഭാരം തന്നെ ഇതിനുള്ളത് അല്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് നിഗമനം പറയണം. 1 കിലോഗ്രാം. യത്നഭുജം 50 സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഭാരം 600 ഗ്രാം ആകുന്നു. യത്നഭുജം 75 സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഭാരം 400 ഗ്രാം ആകുന്നു. The integrated science lab has been set up to address the learning difficulty in children and to facilitate activity-based learning within the classroom. Children form different groups and measure
measure the real weight with the scales and thereby ascertain themselves and assimilate learning using weighing scales. The integrated science lab has been set up to address learning gaps through activity-based learning and to ensure that learning is made more enjoyable. The integrated lab is also used to engage children in studying diverse subjects including languages, mathematics, social sciences, and core sciences. This lab is realized as part of an experimental club called Little Scientist. With the establishment of the lab, the interest of students in learning and experimenting has improved significantly. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ ഒരു കുളമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയാണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയണ്ടേ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി വലിയ ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഏതാണ്ട് 12 മീറ്റർ നീളവും 7 മീറ്റർ വീതിയും അതേപോലെ 2.4 മീറ്റർ താഴ്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഈ ലാബിൽ ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ മഹാസ്നാനഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു മാതൃക ഉണ്ട്. ആ മാതൃക നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം. It is evident from this installation that Great Bath has all the modern facilities installed. This is the pond that is big and wide with steps and sewage facilities. സ്നാനഘട്ടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നീളവും വീതിയും ഉയരവും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിൻ്റെ നീളം 12 മീറ്റർ, വീതി 7 മീറ്റർ, ഉയരം 2.4 മീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്നാനഘട്ടത്തിൽ എത്ര വെള്ളം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നൊരു കണക്ക് നാളെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നൂടെ? ആ കാലത്ത് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ആ സ്നാനഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും എന്ന് അത് നിങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോൾ ചെയ്തോളൂ. This is our integrated science lab. Observing and using each of the equipment helps us to understand different subjects easily. This lab makes it easy for students to learn. For example, the model of Padikeel fort helps children to understand the mathematical concept like area in mathematics, its historical significance, and to enable them to understand slopes as part of basic science. ജീവന്റെ ജീവൻ ജലമിന്റെ അമ്മയാണ് അമൃതമാണ്. ജലമാണ് ജീവൻ, ജീവന്റെ ജീവൻ ജലമിന്റെ അമ്മയാണ് അമൃതമാണ്. ജലമാണു പ്രാണന്റെ പ്രാണനാം വായുവിൻ പ്രകൃതിക്കു നൽകുന്ന ജീവധാര. ജലമാണു പ്രാണന്റെ പ്രാണനാം വായുവിൻ പ്രകൃതിക്കു നൽകുന്ന ജീവധാര. നദികൾ ജീവവാഹിനികൾ. 7ാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇന്ത്യയിലൂടെ എന്ന പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള നദികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മപുത്ര കൈലാസ പർവ്വതത്തിലെ ഹിമപാടത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ചൈനയിലൂടെ ഒഴുകി അരുണാചലിൽ നിന്നും ആസാമിലൂടെ ഒഴുകി ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജലം വഹിച്ചൊഴുകുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര. ഇത് ഗംഗ, നമ്മുടെ ദേശീയ നദി. 2008 നവംബർ 4-നാണ് ഗംഗയെ ദേശീയ നദിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗംഗയുടെ പോഷക നദിയായ യമുനയുടെ തീരത്താണ് പ്രശസ്തമായ താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഗംഗയുടെ പതനം. Children touch and feel different plants and flowers in the garden and make a discussion in order to enhance their innate knowledge by being closer to nature. സാപ്പുകളെ കണ്ടോ? എത്ര സാപ്പുകളെ കണ്ടോ നിങ്ങളെ?
ഓറഞ്ച് ചുവപ്പ് Teacher asked them to hold the paper in hand and fold it according to his instructions. Now they have beautiful flowers in their hands and a glittering face. Students engage in different experiments by mixing and pouring chemicals and making an illustration of a cork moving down the bottle when the pressure is applied from the sides. He became more interested in learning by doing experiments. Practical classes are conducted every month. As a part of this, he often conducts experiments at home. Children water garden, play in the ground and indulge in various co-curricular activities. With the last long bell, the activities of a day come to an end. Success story of Govt UPS Padikeel illustrates how one can achieve academic excellence and infrastructure with sheer determination. In recognition of this achievement, the state government and Department of Public Instruction has recognized the school's PTA as the second best in the state for the year 2018-2019.